Pakiasap, Pakinggan mo ito hanggang dolo, dahil minsan, ang pinakatahimik na sakit ang siyang pinakakailangang marinig. Hindi ko pa ito na kwento sa kahit sino sa labas ng aking pamilya. Pero ngayon, sa edad kong ito na lampas patumput. Walo, kailangan ko na itong alabas sa dibdib ko. Akos I los Faminda Santiago. Sa ngayon ay may edad na akong higit sa patumput walo. Marami na akong pinagdanan sa buhay na ito, pero ito sa ito ang pinakamabigat sa laha. Ikukwento ko sa iyo ang laha, walang itatira sa gabi noon sa aming bayan sa vegan, isang lamang lungsod dito sa Pilipinas, kung saan ang hangin ay may halang amoy ng nasusunog na kahoy, at ang mga batang kalsada ay tila nagipon pa rin ng ipak. Ang mga lumabas na panahon. Para bang kahapon lang. Nakapo ako sa lamang siliang tumba-tumba, namana ko pa sa aking ina, habang tinatahay ko ang isang talang pamesa na may inisyal ang asawa kong si Andres, may galing siyang magpatahan. Sa simpleng jiti. Maranong siyang magsalita, at lalo na, mangambinsi. Lagi niyang sinasabi na ang pagtatrabaho niya sa gabi sa planta ay para sa amin. Para hindi ka mailan ang kanan sa mesa, lose, yan ang palagi niyang palam habang inaos ang kanyang kulay asal na uniform at hinahalakan ako sa noo bago umalis tuwing alas 7 ang gabi, nananiwala ako. Paano ba naman hindi? Bata pa kami. Nang magpakasal, panahon pa ang dekada 60, at ang salita ng isang lalaki noon, ay batas, pero iba ang gabing ayan. May kakabang pakaramdam. Parang may kumakaliti sa diwa ko, isang yuri ang kaba na hindi ko may paliwanag. Ang orasan sa padre ay tila mas main gay kaysa dati. Tick, tack, parang sinasabay sa tibik ang puso ko. May bumabulong. Sa loob ko, isang boses na nagsasabing may mali. Hindi ako nakatulog agad. Malamig ang higan kapag wala siya. Balisa kong gumulong-gulong, hanggang sa bumangan na lang ako at nagpunas ang mga pingon, isa sa mga bagay na ginagawa ang isang. Nanay kapag hindi na alam ang gagawin, dun ko nakita ang isang bagay sa basurahan, resibo ang isang flower shop. Petsa kahapon. Hindi ko karawan. Wala namang espesyal na okasyon. Pero ang papel, amoy lirio. Hindi ko gusto ang amoy na yan. Pero bakit naranayan, ang pangalan ng tindahan ay pamilyar. Nasa San Fernando, Malayo sa amin. Hindi naman naya. Nababanggit kailanman na pumupunta siya roon. Pero malana, nandan siya biglang bumalas ang tibik ang puso ko. Nangina ang tuhod ko. Napapawa ko. Sa sing saglit, akala ko himatayan ako. Pero may bahagi sa akin, siguro yung matagal nang may hanala, na nagpersaging itago ang resibo. Nilagay ko ito sa lubing lamang librang recipe, sa ilaliming cabinet. Hindi pa ako handang harapan ang katotohanan kinabukasan, dumating siya tulating nakagawian. Pagod. Tahimik. Amoy langas. At isang amoy pa, pabangoing Bobby? Gusto kong magdanong. Dios ko, gustong gusto ko. Pero wala kong lakas ang lub. Ang gumatay na lang ako, inalapag ang cape sa mesa at tinanong, mayos ba ang trabaho kagabi, tiningnan niya ako ng diretso. Sa mata ang ilang segundong masayadong mahaba, bago shumagat, kachalating dati, lose. Nakakapagod lang. Pero ayos lang, yumalinggonga sa tanga ko ang salatang ayan. Simula ng ara na ayan, najing mas mapanuri ako. Napansin ko ang bawat. Kilos naya. Ang pagtatego naya ang cellphone, ang ibang amoy ang mga damat naya, at ang mga dahilan naya na tila hindi na kapani-paniwala, pero maharap tanggapin. Pagkatapos ang higit apatnapang taning pagsasama, bakit nayon, bakit ako, bakit naya ito magagawa, ako. Na ay sinakarpizyo ang pangarap kong magturo para alagon ang mga anak namin. Ako na nagbante sa kanya buong gabi ng siya may hospital. Ako na nagipon ang bawat baryang kayang ipinan para lang masimulan naya ang kanyang pangarap na mali at natalier, na hindi rin natuloy inayon, narito ako. Nakahiga sa malamig naming kama. Inilachilad sa isip ang bawat salatang sinabi naya. May bigat sa dibdib ko na hindi maalis. Hindi lang takad sa maring pagtataksel, kundi takad sa katotohanan.at ang katotohanang yan. Ay mas malapit kaysa sa inakala ko kung ang kwento ay Lola ay tumatama sa puso mo, pakiasap, I like mo ang video na ito. Malaking tulong yan sa channel at senyals na gusto mo pang makarinig ang mga totoong kwento gaya nito. Mag-subscribe.
Kana rin at iklik ang campanilla bellhop bell para hindi ka mahuli sa mga susunod na kwento. At kung may kakalala kong kailangang makarinig ng ganito, I share mo minsan, ang simpleng kwento ay pwedeng magbago ang buong ara. Maraming salamat. Sa pakikinig at sa pagtanggap sa puso. Nung mga sumunod na ara, mas naging tahimik si Andres. Hindi ko alam kung napapansin niya ang mga pagtingin ko sa kanya, mahahabang tingin, puno ang tanong na hindi ko kayang itanong ang tuwaran. Kapag alas siya tuwing gabi, tumatambe muna siya ang ilang minuto sa likading bahay, nagyoyosi. Hindi. Niya alam, pinagmamastan ko siya mula sa maliit na siwang ang bintana. Para siyang may bumabagabag. Para siyang may gustong itapon sa hangin, pero hindi magawa nagaguluhan ako. May mga gabi na gusto kong sumaga, tanunjan siya kung sino ang panadalhan. Niya ang mga lirio. Pero paano kung ako ang mali? Paano kung ako lang ang paranoid? Paano kung may ibang paliwanag, pero asang gabi, asang malamig na gabi ang December, habang ginagunada ang aming barrio ang pista ni San Nicolas, biglang nabunyag ang asang baijing. Hindi ko inakalang machatuklasan ko sa ganitong edad, tumawag ang aking hipag, si Josefina, na nakatira sa kabilang barangay sa Baknatan. Nagulat ako dahil hindi kami madalas magkazap, lalo na ang desoras ang gabi. Kinakabahan ang boses niya. Luz, nakita ko si Andres kanina, napakanot ang noo ko. Sa trabaho, hindi, Luz, nasa may plaza siya. Kasama ang isang babi. Hindi. Ako sigurado kung ano ang relasyon nila, pero hindi mo gagustuing makita kung paano sila magtinginan, nanlamig ako. Napabata ako sa telepono. Yumupo ako sa silya na parang biglang nabura ang lahaing lakas ko. Ang kabaging dibdib ko ay parang kulag sa dibdibing langit, dios ko, hindi ito panaginip, hindi ito haka-haka, hindi ito guni-guni ang isang matandang babing gudam sa pansin, nagakatoto ang kinadadakutan ko. Sa mga sumunod na ara. Hindi ako umamik. Pinakaramdaman ko lang ang bawat kilos niya. Nang dumating ang Pasko, dinala niya ako at ang mga apo namin sa simbahan, parang walang nangyari. Nagsabit pa siya ang parola sa bintana. Naghandog siya ang kiso de bola at hamon, at ang gumatay sa akin. Habang nagsasalan ang minute na tsokolate, pero hindi ko na siya mapanood ng walang anisip. Ang bawat gala niya ay parang eksena sa pelikula na palachulad sa isip ko. Nagahalo ang galit, takot, at panganggutia sa sarili ko. Paano ko hinayang umabot sa ganito, hanggang isang gabi, habang nagpapanggap akong natutulag, narinig ko siyang. May kausap sa telepono. Mahanang mahina ang boses niya, pero malanadot, hindi siya nagdudada. Wala siyang alam, parang siniksak ang puso ko, lumabas ako ang silid at dahandahang binuksan ang pintuan ng kusina. Nagdama ang mata namin. Namutla siya. Luz, gizing ka na pala, hindi ako shumagat. Tahimik lang akong lumakad pabalik sa kwarto. Pero sa lublub ko, durag na ako nung madaling ara, nagdesisyon akong sundan siya. Hindi ko na kaya ang pagdudada. Hindi ko na kayang mabuhay sa tanong. Gamit ang lamang bicycle tang iniwaning apo ko, sumunod ako mula sa malayo habang naglalakad siya patungang station ng jeep, nagulat ako nang bumaba siya hindi sa planta, kundi sa barangay Dilab, isang lugar na hindi niya kailanman binanggit. Dun. Ko siya nakita sa labas ng isang maliit na bahay, may bata na yumakap sa kanya. At isang babi, halos kasing edad ng bunso naming anak. Nayakap siya. At hinawakan sa muka. At hinalakan, hindi ng isang kaibigan. Hindi ng kasamahan. Kundi. Ng isang tangmahal niya, ang mundo ko ay gumuho, hindi ako makagala. Para akong nilyonaking lupa. Nagdago ako sa likading puno, pinajal ang luha ko, pinajal ang hininga ko. Ang buong katawan ko ay nanginginig ilang minuto pa, at pumasak silang tatlo sa bahay, tatlo sila ang pangalawang pamilya. At ako ang naiwan. Sa gabi, sa likading puno, sa gitna ng lupang kanalakan ko, nangayaway parang hindi ko na kilala. Hindi ko na malala kung paano ako nakawi nung gabing ayan. Ang alam ko lang, habang yumikot ang gulanging bisikleta, para ring yumikot ang lahaing aliala namin, mula sa aming kasal sa lamang simbahan sa Narvacan, hanggang sa una naming. Anak, hanggang sa mga gabi ang tagadam na magkasama naming nilabian and nayan, sa likading laha, may isa pa pala siyang pamilya, hindi ko alam kung paano ako nakalakad pa ang katawan ko ay tila may saraling isip.
Ang isip kayo, sarang plakaing. Tanong, paano? Kailan? Ilang taon na ba ito? Paano niya nagawa sa kinito? Pagdating sa bahay, isinara kayo ang pinto at saka akayo na papo sa saig. Dun akayo umiyak. Hindi yang tahimik na iyak ng isang marupok na babae, kundi yang parang pagputok ng bagyong hindi na mapipigil. Isang tinig sa loob kayo ang palachilat na. Sinasabi, naloko kanaya, lesvaminda. Sa labing maraming ton, naloko kanaya. Kinabukasan, hindi akayo makatinjan sa kanya. Nagluto akayo ng almusal gaya ng dati. Naghaning sinangag at pritong tuyo. Pero iba ang gagalakaw, mekanikal, malamig. Wala na ang damdamin. Vala na ang gipuzong minsan nagtatajis para sa kanya. Luz, may problema ba? Tanong niya abang. Inaabot ang cape. Tiningnan kayo siya. Malalam. Tahimik. Mula sa ilalim ng aking mga mata, nilabanan kayo ang pagayak. Ginat hindi akayo sumagot. Ayaw kong magsinanggaling pa pero ayaw kayo rin sabihin ang laha, hindi pa na yan. Hindi pa akayo handa mga sumunod na linggo, parang akayo ay dalawang tao. Sa umaga, akayo si luz na ina, Lola, asawa, naglalaba, nagluluto, nakakapagwensyon sa mga apo. Sa gabi, akayo si luz na nagbibilang ng kasinanggalingan, nakatitig sa kasame. Inisip kung sansiyat kung kasama niya ang babaeng iyon, hanggang sa isang gabi, bumalik siya ng masmaga sa karanivan. Makang balisa, parang may inalala. Hindi kayo siya panansin. Pumasok siya sa kwarto namin at dun akayo sinundan. Luz, kailangan nating mag-usap, tumajal ang mundo kayo, ayun na. Siguro amanan na naya yumupo siya sa gilid ng kama. Hawak ang ulo. Parang hindi alam kung saan magsisimula. Hindi kayo na kaya, Luz. May mga bagay akong kailangan mong malaman, tahimik akayo. Tinitigan ko lang siya, ang mukha niyang may mga guhit na, pero hindi ko na makita ang dating kinagigiliwan kong mga mata. Hindi kayo na makita ang lalaking pinakasalan kayo. Hindi kayo sinasadyang magmahaling iba, nangyari na lang. Hindi kayo siya panlano. Pero minahal ko siya. Eto ko, may anak kami, ang salitang iyon ay parang palakol sa puso ko. Pero hindi ako. Umiyak. Hindi akayo sumaga. Ayasaya kong bundak na matagal ng nabiyak, at nayong tuluyan ng gumuhodot, ilang ton na, tanong kayo, kalmadong kalmado, kaya't ang lub ko'y amigong sa sakit. Labing isa. Isang lalaki. Si Miguel. Labing isa ibig sabihin, habang akayo ay nagpapakarga sa mga anak naming nagtatrabaho sa Manila, nagpapagaling ng Rayuma, at nakakapaglaro sa mga apo sa plaza, may isang bata siyang nilalaming. Isang batang may buwang pagateo na. Bunga ing pagdataksel. Bakit hindi mo sinabi, dahil takot akayo. Alam kong hindi muntak matatanggap. At, hindi kayo rin kayang iwan ka hindi mo kayang iwan akayo? Pero nagaba mong lokoy na kong di hiti sang dekada, gusto kong sigaban siya. Gusto kong itapan sa mukha naya ang lahaing aliala naming magkasama. Pero sa halap, tumeo akayo. Marahan. Wala sa lub na lumakad papunta sa kusina. Binuksan ang radyo. At pinatagtag ang isang lamang kanta, isang kantang madalas naming Sabi na pinapakinggan dati habang naglilinis ng bahay. At dun akayo umiyak. Sa ilalaming liwanag ng pamilya sa kusina. Sa pagitan ng mga pinggan at kalarong nananahimik kong. Mga luha kayo ay hindi lamang para sa kanya, para ito sa sarili kong nakalimutan kayo na. Sa sarili kong ay sinakripisyo kayo para sa pamilya. Para sa idea ng isang lalaking hindi na pala toto, hindi akayo agad nakapagsalita sa kanya nung mga sumunod na ara. Parang nabuzan akayo ng salita, parang lahaing bigat sa katawan kayo ay binuhos. Ing langit sa isang tagpong matagal kayo ng kinakatakutan. Ngunit isang bagay ang malana, hindi kayo na kayang itago ang sarili kayo sa anino ng lalaking minsan kong minahal, araing hubes, kasagsagan ng ulan. Bumabaha sa labas, pero mas malakas ang bagyong gumugulo sa dibdib kayo. Nasa may bintana akayo, pinagmamastan ang pataking ulan sa bubong ng kapitbahay namin. Biglang lumapit ang apo kong sa Irina, pitong tonggulang, bitbit ang kanyang larawan. Yumupo siya sa aking kandungan, nayakap akayo ng mahigpit at bulong naya, Lola, bakit kamalungkot? Hindi kayo siya masagot. Paano mo ipapaliwanag sa isang inosenting bata na ang lolo naya ay may ibang pamilya? Na ang mundong akala niyang buo ay may bitak na pala simula pa noon, ngunit sa halik na ayan,
sa yakap na ayan, may naramdaman akong bagong lakas. Hindi para kay Andres, kundi para sa akin. Para sa mga natitirang taong kao. Para sa saraling dangal kinabukasan, dumiretso ako sa simbahan. Hindi para magdasaling di kapatawaran, kundi para magtanong. Yumupo ako sa haraping altar, humawak sa rosario at tahimik na sinabi sa Dios, Panjanun, pagod na ako. Hindi ko alam kung ano ang gitama. Pero tulungan mo akong hindi kao makalimutan kung sino ako. Paglabas ko ang simbahan, may kakabang katahimikan. Sa palagid. Parang sa dami ang ton kong itinahimik ang sarili kong sakit, nayon lang ako narinig ang langit. Pagawi ko, naghain ako ang hapunan. Inaos ko ang mesa, nagprito ang ista, nagsing. Nang umuwi si Andres, tahimik kaming kamain. Anay hindi. Kami nakatitigan. Pagkatapos ang huling kutsara, sinabi ko ng diretso, kailangan mong umalis, natahimik siya. Parang hindi makapaniwala sa narinig. Anong ibig mong sabihin, Andres, ilang ton ko nang isinakripisyo ang laha. Ibinigay ko ang kapitan ko. Ang lakas ko, ang tiwala ko. At sa kabila nun, may ibang babing pinaling mong mahalin. May batong pinalaki kong hindi ko alam. At nayon, ako na lang ang natitirang hindi mo panipli, tumulo ang luha sa kanyang pisanji. Pero hindi na yun sapat para bawin ang desisyon ko, hindi kita pinalayas para saktan ka. Ginagawa ko ito para sa sarili ko. Kasi na yung matanda. Na ako, saka ko lang naalala na maroon din pala akong halaga. At hindi mo yon nakita, tumayo siya. Dahan-dahan. Tumalakad papantang silid, kumahayang bag, at umalis ng hindi lumalingan, hindi ako umiyak, tumayo ako sa giliding pinto at pinanood. Siyon lumakat palayo sa ulo. Sabuat hakbang naya, parang may tinatanggal na bigat sa likod ko. Sa wakas, malaya na ako sa mga tanong. Hindi ibig sabihin na wala ng sakit, kundi tinatanggap ko na ang katotohanan. Gabing ayan, natulag akong magisa sa kama naming dalawa. Tahimik. Walang yabag, walang hilik, walang katabing katawan, pero sa anang pagkakatayan sa mahabang. Panahon, may konting kapiapan sa dibdib ko. At mula sa bintana, sa likading manipis na kurtina. Nakita ko ang langit na untayanting nilalawanan ng buwan. Pagalipas ang ilang aram mula ng umalis si Andres, naging kakaiba ang katahimikan sa bahay. Hindi na ito yung katahimikan ng pagtitiis, kundi katahimikan ng muling pagkalala sa sarili. Sa una, parang may multo pa ang presensya niya sa bawat silak. Sa mesa kung saan siya laging nakapo. Sa banyo kung saan naririnig ko pa ang yabag niya tuwing madaling ara. Sa radio na siya lang ang may lakas ang lub magbihit kayat nagsisimba ako sa sala, pero habang lumilipas ang mga ara, napansin. Kung hindi na ako umiasa sa pagbukas ang gate tuwing alas 10 gabi. Hindi ko na binibalang ang mga oras bago siya dumating. At sa halip na magantay sa tunog ang makina ang tricycle niya, mas panipli ko na ang katahimikan ang gabi, ang pagdaloy ang hangin, at ang huni ang kulaglig, asang ara, habang nagwawalis ako. Sa may bakuran, may lumapit na kapipahay, sil ang corazon, asang bayuda ring tulad ko, mas matanda sa akining ilang ton. Tahimik lang siyang nakatayo sa may bakod, hawakang asang maliit na plastic na may tinapay. Luz, narinig ko ang nangyari. Pasensya ka na, hindi ko agad alam kung paano lalapit. Pero gusto ko lang sabihin, kung kailangan mo ang kasama sa Cape, kahit anong oras, bukas ang bahay ko, dun ako napatiagil. Sa lubing maraming ton, hindi ko hanayan ang sarili kong humingi ang tulong. Parang sa akin lang yumikot ang responsibilidad. Ako ang alaing tahanan, ako ang sandalan. Pero nayon, may kame na inabot sa akin, hindi dahil kailangan kong maging malakas, kundi dahil tinatanggap ako sa pagiging mahina ko. Salamat, corazon, baka na yung hapon. Dadan ako, umuwi ako sa lubing bahay na may bahagayang jiti. Maliit lang. Pero totog ilang ara pa, nagsimula akong ayasan ang mga gamit ni Andres. Hindi para itapan agad, kundi para isisang bitawan ang bigating nakaran. Binuksan ko ang lamang bawal kung saan niya itinatago ang mga sulat, resibo, ID. At larawan. Dun ko nakita ang retrato naming dalawa nung bagong kasal pa kami. Sut ko ang simpleng puting damit, siya nakabarang, at pareho kaming nakangiti, walang bakasing pagdududa, hawak ko ang litrato habang nakapo sa kama. At dun ko na realize, may mga ara na totoong pagmamahal niya.
Siguro nung una, tunay siyang nagsakap. Siguro hindi laha ay kasanungalingan. Pero ang mga totoong ara ay hindi sapat para burahin ang mga gabing pinalay niyang hindi umuwi, pinagdasal kayo siya ing tahimik, hindi para bumalik, kundi para sana, sa kabilang bahay na pinalay niyang tawagan ding pamilya, maging mabuting ama. Siya atsa sarili kayo, isang dasaling pagtanggap, lose, pinalay mo rin ang sarili mo, at ayon ang anang hakbang sa pagalam. Mula noon, untayanting nagbago ang umaga kayo. Hindi na kayo naglialito ing dalawang tasa ing cape. Hindi kayo na pinapilit na punuan ang dalawang upuan. At sa tuwing papasak kayo sa silid naming dalawa noon, binyabuksan kayo ang bintana, hinahayan ang. Hanjan na ipalala sa akin na hindi pa tapos ang buhay, tumatawag na ulit ang mga anak kayo mula Manila, nagdatan ang kung gusto kong sumama sa kanila. Sabi kayo, hindi pa. Kasi dito, sa munting bahay na ito sa vegan, ay may bahagiing pagateo kayo na untayanting bumabalik. Ay sa isa. Pereso. Walang pagmamadali. Pero totoo atsa bawatara na nagdaran, mas natututo akong ing gumatay. Hindi dahil nakalamat na kayo. Kundi dahil panipili kong mabuhay, minsan, ang katahimikan ay hindi na bangga ing sakit. Kundi bangga ing pagtanggap ilang linggo matapos umalis si Andres, untayantay kayo nang nararamdaman ang liwanag sa gitna ing pagawasak. Hindi pa rin ito ang yuri ing liwanag na sumisagaing tuwa. Pero ito ang yuri ing liwanag na marahang humahaplos sa balikat, at bulong na parang sinasabi, kaya mo. Isang umaga, habang naglalampaso kayo ing saig, napansin kayo ang isang sulaking bahay na dati niyang inayos, yung maliit na estanti sa tabi ing aparador na palagi niyang tinatawag na, bahagi kayo, yen, lose. Ilang tanong sira ang isang bahagi nun, at siya lang ang maranong magayos. Tinitigan kayo ayon ing matagal. Hanggang sa dumampat kayo ing martilyo at tornilyo mula sa lamang kahon sa ilalim ing lababo, nagpasya kong ayasan ito, hindi dahil gusto kong ipalala siya, kundi dahil gusto kong ipalala sa sarili kayo na kaya kong ayasan ang mga bagay. Kaya't anong surang iniwan sa akin, habang pinupakpak kayo ang mga pako, may tumawag sa gate. Si Mang Arturo, ang matandang carpentero ing aming barangay, dating katrabaho ni Andres. Bitbit naya ang ilang pirasong kahoy. Luz, narinig kong ikaw. Da mismo ang nagayos ing estandi. Baka makachalong ako, hindi kayo alam kung bakit, pero napanjidi ako. Hindi yung jiding pilit, kundi yung bigla na lang tumakas sa bibig kayo. Sige, Arturo. Baka naman hindi ka pa rin maranong hanggang nayon nagdawanan kami. At dun kayo na-realize, sa simpleng tawanan na ayan, na hindi lahaing na titarang bahagi ing buhay kayo ay masakit. May mga tong nariyan pa rin. May mga sulak pa ing mundong hindi pa rin nadumahan ing pagdataksel, matapos naming ayasan ang estandi, napo kami sa upuan sa ilalim ing punong manga sa bakuran. Tahimik. Pero hindi mabigat. Kundi magon na parang hanjan sa hapon. Luz, alam. Mo, nung una kong narinig ang tsismis, hindi ako naniwala. Kasi ikaw ang huling tong karapat dapat saktan, hindi ako shumagot. Pero ramdam ko ang init sa dibdib ko, hindi galit, kundi pasasalamat, nang gabing ayan, kinaha ko ang isang lamang diary na hindi ko na naisusulat simula nang duman ang mga anak ko sa kolehiyo. Binuksan ko sa isang bagong pahina at sinimulan. Kong isulat, ngayong gabi, natutunan kong hindi sukatan ing kabuuan ing buhay ko ang pagkakamali ing isang tao. May mga sugat na kailangang magdugo bago gumaling. Pero hindi ito habang buhay na sugat. Kaya kong mabuhay nang hindi siya kasama. Kaya kong tumawa. Kaya kong mahalan ulit ang sarili ko. Sa mga susunod na ara, nagampisa kong lumakadlakad sa palang ulit. Nagtitimpla ako ing cape sa umaga at anubos ko ito habang nakatinjan sa lansangan. Pinagmamastan ang mga estudyanteng naglalakad, ang mga tindra ing prutas na sumisagaing, saging pa, hinog, at mga batang tumatakbo sa ulan. Parang laha sila. Ay pachane na may buhay pa pagatapos ing loha, hanggang isang ara, sinamahan ko sa aling corazon sa libreng pagpapulong sa health center tungkol sa wellness para sa mga senior. Dun ko nakalala sa nita, isang masayahing below na may tindahan ing kakanan sa Santa Maria. Quella siya, palangiti, at walang prino kung magwento. Taong mga Bobby, Luz, minsan huli na kung kailan nasip na may halaga pa tayo kayat. Lampas patumpo. Pero ayoko nang sayanjan ang natatira kong oras.
Wag kong magpapalapin sa aliala ing lalaking hindi pinaling manatalay, parang sinampal ako sa katatohanan. Pero sa tamang paran at dun, habang hawak ko ang maliit na plasticing sapin na binilay ko kanita, tumawa ako. Malakas. Buo. Walang pidgel, parang ang lungkot na bumalat sa akin maraming tan ay dahandahang nalulusa, tulating mantika. Sa minute na kawali at sa lubing puso ko, may asang bulong, ito na ang simula ing bagong buhay mo, lose. Asang buwan na ang lumapas mula ng tuluyan siyang lumasan, pero nayon ko lang talaga naramdaman, wala na siya at sa halap na lungkot, ang nararamdaman ko'y asang yuri ing katahimikan na matagal ko ng hindi nadama. Hindi ito katahimikan ing kalungkutan, kundi katahimikan ing asang silid na datiwai puno ing kasanungalingan, nayon ay malaya na sa bigot, nagsimula akong maglinis ing bahay hindi dahil kailangang linisan, kundi dahil gusto ko itong gawing akin muli. Sa isa kong tinanggal ang mga bagay na nagpapalala sa kanya, ang sombrang nakasabit sa likading pintuan, ang lamang radyong ko na manggamitan, at ang lamang suklay na minsan kong nakita sa ilalim ing unanimous hindi ko ito ay tinapan. Binalot. Ko lang, inilagay sa kahon, at isinalad sa ilalim ing kama. Hindi ko na kailangan ing multo sa mga ara kong paparating. Hindi ko kailangang ipagpilitan ang sarili kong manatiling nakagapos sa kasasayan na hindi ko pinalay, asang hapon, habang nagayos. Ako ing mga paso sa giliding bahay, dumanong batong anak and inita, si Janice. Bit naya ang ilang supit ing kakanan Lola luz, Sabi and mama, baka gusto naya rawing kutsinta. Libra pa yen, regalo lang na panjidi ako, kinahaang supit at nayakap ang bata. Dun ko nasip, ang kabutihan ing tao, hindi ito nawan sa edad. Sa nakaran, dumating ang linggo, at muli kong binalikan ang simbahan. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako humingi ing talong. Sa halap, nagpasalamat ako na, kahit huli na, nahanap ko ang sarili ko, paglabas ko ing simbahan, nakasalyabong ko si Father Benito, ang matandang pari na nagkasal sa amin and Andres Mahidjad apatnapang tan na ang nakararan. Matanda. Naran siya, bahagya ng may pilay, pero matalas pa rin ang aliala luz, balita ko, marami kong pinagdanan kamakalan, ang gumatay ako. Hindi ing pagiwas, kundi ing pagtanggap opo, Father. Pero ayos lang. Mabigat man, tinyalangan akong alalahanan kung sino talaga ako, umupo kami sa maliit na bangkong kahoy sa giliding simbahan. Tahimik. Mapiapa alam mo, anak, may mga babi akong nakalala na nanataling malungkot kayat buo ang pamilya. Pero may mga gaya mo, na kayat magisa, nachatong tumandig muli. At para sa akin, ayan ang tuni na milagro umakbay siya sa akin. Dun ako napalya, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang bagay na hindi ko inakalang makakamit pa, pagpapatawad. Sa sarili pagawi ko, tumawag si Rosalyn, ang panganay naming anak. Tinanong kung sigurado akong ayakong lumapat sa Manila. Nay, hindi ba mas magiging masaya ko dito kasama namin, anak, masaya na ako dito. Hindi ko sinasabing perpekto na ang laha, pero natututo na akong mahalin ulit ang bawat umaga. Yan ang importante. Pero ne, pano pagtamanda pa ko? Baka ko'y magisa, anak, minsan ang pagiging magisa ay hindi rin pagiging malungkot. Ang toto, nayon ko lang nararamdaman kung anong ibig sabihin ing tuni na kapayapan, tumahimik. Si Rosalyn sa linya. Pagkatapos ing ilang segundo, naintindihan ko, nay. At ipanagmamalaki ko ayon ang anang beses sa matagal na panahon na narinig ko ang mga salatang ayon, ipanagmamalaki kita. At sa lubing puso kong pinandi ing panahon, pagabaygo, at pagbangan, ayon ang musicang matagal ko ng gustong marinig muling sumapit ang gabi. Umupo ako sa labas ing bahay, bit ang tasa ing minute not sa. Tahimik. Ang mga bituan ay tila mas malawanag kaysa dati. Hindi dahil nagbago ang langit, kundi dahil, sa wakas, tumingala na akong malay at sa sarili kong katahimikan, marahang bulong ang lumabas sa labi ko lesvaminda, kaya mo pala talaga. Simula ng umalis si Andres, inakala ko wala ng darating. Pangbago. Akala ko ang natatira na lang sa akin ay ang pagbibilang ing ara, pagalaga ing halaman, at mga tanong na wala ng kasagutan, pero nagamali ako, isang umaga, habang nagwawalis ako sa may likading bahay, may kumatok sa gate.
Dun ko muling Nikita si mang Arturo, bit ang ilang pirasong kahoy at lada ing pintura. Luz, kung gusto mong ayasin natin yung lamang silid sa likid, sayang yan, puwid panggoing munting espacio para sa sarili mo na paisip ako. Ang silid na ayan, dadiwayang bakaning mga gamit anay Andres. Madalam alikabak, punoing lamang kasangkapan na hindi ko na magamit. Eto matagal ko na ring inuwasang silipan ayan. Parang kabanging mga aliala, pero marahil, panahon na para buksan ayan. Hindi para balikan ang nakaraan, kundi para bigyan. Ing bagong say ang asing espacio na matagal ng nakatiwangwang. Sige, Arturo. Simulan na natin naglinis kami. Tinanggal ang mga lamang kahon. Nilajayan ing bagong kurtina ang bintana. At sa asing linggo lang, najing isa itong sulaking kapiapan, may maliit na mesa, asing lamang radio, at asing bangkong gawa sa yero at kahoy, dun ako nagsimulang magsalat ulit, hindi para magwentoing sakit, kundi para isalit ang mga bagay. Na ayakong kalimutan, ang tamizing anang yakaping anak, ang amoying bigas sa minute na kasarola, ang tunaging tawanan ing mga bata tuwing alas 4 ing hapon, at ang bigoting halik sa noa mula sa lalaking minsang minahal. Kaya't sa huli nasaktan ako, habang sumusulat ako, biglang may pumasak sa isip ko, pano kung makapag-usap ako kay Miguel, si Miguel, ang batang anak ni Andres sa kabila. Isang batang hindi ko pinalay, hindi ko inaruga, pero isang inocenting. Kalulawang hindi dapat maging biktima ing kasalanan ing kanyang magulang, tinambang ko ang lub ko sa lubing ilang ara. Hanggang sa isang gabi, habang nakapo ako sa ilalaming bituin, sinabi ko sa sarili ko, hindi ko kailangang mahalan siya bilang anak. Pero siguro, puwid ko siyang kilalanan bilang tao. Kinabukasan, pinakiusapan ko sa inita, na kamaganak pala ing babing kinakasama ni Andres, kung puwid akong makapagada. Hindi para manambat. Hindi para gumawa ing eksena. Kundi para lang. Makita ang batang minsan kong itinanggi sa isip ko, isang linggo ang lumapas, at ayon siya, si Miguel. Labing isa. Tahimik. May haig kay Andres sa hugising mata. Nakasuding simpleng puting t-shirt at sinilas, bit ang laruan niyang kotsi, tumanjan siya sa akin na parang hindi sigurado kung anoing dapat gawin. Pero in gumatay ako. Lumihad sa harap niya, at marahang nagsalita, kamusta ka, Miguel? Eos lang padot, gusto mo bang pumasak? May naluto akong turin, tumango siya. At sa maliit naming mesa, magatabi kaming kamaning turin, habang tahimik na nagusap tungkol sa mga laruan, sa paralan, at sa paborito niyang kuli, asal, walang drama. Walang bangayan. Walang paninizay sa halap, isang batang nagahanap. Langing kwento, at isang matandang babing handang makinig. Pagui niya, binigyan ko siya ing isang lamang laruan ing apo ko, isang laruang aeroplano. Sayo na ito. Galing ito sa isang batang matagal ko ng mahal. Ngayon, baka puwid ring magustuhan mo ang gumatay siya, hindi ko alam kung magakita pa kami muli. Hindi ko rin alam kung kaya ko siyang tanggapin ang buo. Pero ang alam ko, sa hapong ayan, pinalay kong maging mabuting tao. Hindi perfecto, hindi martir. Kundi isang tong hindi papayag na manatiling sakim sa galit. At habang nakapo ako muli sa lamang bangko sa ilalaming punong manga, nalala ko ang Sabi ni Father Benito, ang tunay na milagro, Luz, ay kapag sa kabila ing lahaing sakit. May natatira. Kapang lugar para magmahal. Sa mga panahong akala mo tapos na ang laha, dun pala nagsasimula ang mga bagay na tunay nung ara na ayan, habang pinapainit ko ang tubig para sa cape. Tumajal ako sa may bintana. Sa haraping bahay, tana ko ang tanam kong gumamila, ang parehong halaman na minsan na muntik mamtay nung takingit. Ngayon, mili na itong may bulaklak. Roses. Maliit, pero biuhay. At dun ako natahimik, parang ako rin pala ang halaman na ayan, akala ko tuyat na, wala nang say. Pero binigyan ing panahon, ing konting pag-alaga, at arara na liwanag, nabubuhay din ulit, lumapit sa Irina, ang apo kong bunso. Lola, puwid pa ba akong sumama sa inyo bukas? Sabi ni mama pupunta ra ko sa senior center, ang gumatay ako. Unaman, IHA. Pero baka mabagot ka. Puro matatandaan nandun kropka. Hindi po, yon toto. Ko ang panakakul na matanda na kilala ko natawa ako. Buo. Masigla.
Walang bahading galit o lungkot, nung sumunod na ara, pumunta kami sa barangay hall. May libreng consultation para sa mga senior citizen, may libreng blood pressure check, nutrition tips, at kayat simpleng zumba sa umaga. Hindi kayo nakala na matutuwa ako roon. Datirathi, ayoko ang ganitong pagtitipon. Pero nayon, parang ito. Ang kailangan kong lugar dun kayo muling nakita sa nita, sa aling corazon, at ilang iba pang kababayan na may kanya-kanyang kwento ing sakit, ing pagabaygo, ing pagdadagumpay. Lahat sila, hindi perfecto, pero totoo na kape kami sa ilalim ng punong kakafya. Walang makeup, walang arte, walang ingay. Kundi mga babing maranong tumawa sa gitna ing luha. Luz, alam mo bang nung iniwan ako ing asawa ko, akala ko katapusan na rin ing pagababy ko? Pero hindi pala, sabi ni nita habang humahigop ing cape. Naramdaman ko rin yan, sagat ko. Pero na yun, mas ramdam ko ang sarili ko nalaga. Hindi dahil may nagmamahal sa akin, kundi dahil ako na mismo ang nagmamahal sa sarili. Ko, tahimik silang na panjidi bago ako umuwi, lumapit sa Irina. Bitbit naya ang asing papel na may drawing. Lola, ginawa ko, to habang nagakape ko tiningnan ko. Larawan ko ayan, may hawak na tasa ing cape, may nakasabit na salakot, at sa baba ing papel ay may sulat Lola Luz, ang babing di sumasuko. Hindi ko napigilan ang luha. Pero hindi ito luha ing galit, o ing sakit. Kundi luha ing pagkalala. Na kaya't hindi ko sanadya, may mga matang nakatinjan sa akin, may mga pusong nachaturuan ko, sa pamamagitan lang ing pagiging todo. Paguwi namin, duman kami sa palank. Bumalay ko ing bagong paso, bagong lupa, at bagong buto ing sunflower. Wika. Nila, ang sunflower ay bulaklak na palaging sumusunod sa ara. Kaya't son ito sumikat. At marahil, ganun din ako nayon. Sa huling sandali ing hapon, habang pinaplansa ko ang asang lamang blusa na minsang ginamit ko sa karawan ni Andres, may napansin akong maliit na butas sa lalayan. Gusto ko sanang itapon, pero hindi ko hinawa. Tanahi ko ito. Maingat. Isa sa tsa bawat tusaking karyam, nasip ko, marami rin akong sugat. Pero isa ko rin silang tanatahay. Hindi para itago, kundi para buwan muli, hindi ko alam kung saan ako dadalhin ang mga susunod na taon. Pero, ang alam ko, hindi na ako babalik sa lugar kung saan ako hindi pinalay, dahil sa wakas, pinalay ko na ang sarili ko, kasing Sabado ing hapon, habang nakapo ako sa haraping bahay, lumapit sa aling corazon. May bitbit siyan sobre, Luz, ito raw ay para sa'yo. Galing sa bahongge. May panyaya, pagbukas ko, nakita ko ang asing sulat mula sa local na women's group. Ang bitahan da kong maging panahing tagapagsalita sa buwan ing kababayan. Hindi. Ako makapaniwala. Ako? Magsasalita? Sa haraping maraming tao, bakit ako? Tanong ko sa sarili, pero sa likading sulat, may maikling mensahe, maraming kababayan ang humahanga sa katatagan nayo, Lola Luz. Sa tahimik niyong pahal, tinuruan. Niyo kay manlahan na hindi ang sakit ang huling kabanata ng isang babae. Hindi ko alam kung ayak ba ako o tatawa, lumabas ang ilang ara, at dumating ang araing programa. Nakasad ako ang simpleng puting bestida, hindi bago, pero malinis. Hawak ko ang malit na papel kung san isinulat ko ang ilang mga salitang. Baka sakaling hindi ko malala. Ngunit habang nakapo ako sa giliding entablado, tinanak ko ang mga muka ing mga dumalo, may matatanda, may kabaton, may mga ina, may mga babing halatang pagod, pero naroon. Humahinga. Umaasa, at doon, alam. Kung hindi ko na kailangan ang papel, tumayo ko. Lumapit sa mikropono. At sa simpleng tinig, nagsalita ako si Luzviminda Santiago. Patumpatwelo na ako. Ilang beses na akong nasaktan, iniwan, at hindi pinalay. Pero nayon, narito ako, hindi para pag-usapan ang asing lalaking nangiwan, kundi para ipalala sa bawat isa sa atin, na kaya nating mabuhay, magmahal, at bumangan, kaya't sa gitna ing pagawasak, tahimik ang palagad. Hindi ko ikakaila, duman ako sa madalam na panahon. Panahong akala ko, tapos na ang laha. Pero sa bawat pagbangan sa umaga, sa bawat tasa ing cape, at sa bawat simpleng tawanan sa mga kapipahay, natatunan kong may say papala ako mula sa likod, nakita ko sa Irina, nakanjiti. Nakapo sa anang hanay,
hawak ang ginuhit niyang larawan ko. Ang pagababy, mga anak, hindi nagtatapos sa edad, sa hitsura, o sa pagkakaroon ng asawa. Minsan, mas tumitabi tayo kapag tayo'y iniwan, dahil dun natin natutuklasan ang sarili nating lakas, may pumalakpak isa, dalawa, hanggang sa buwang bulwagan ay sabi-sabi na nagbigay ang palakpak, tumulo ang luha ko. Hindi dahil sa kahihiyan. Kundi dahil sa pagtanggap, pagkatapos ang programa, lumapit sa akin ang isang dalagang. Tahimik lang kanina. Hawak ang kame ang anak niyang maliit. Lola Luz, iniwan din pa ako ang ama ang anak ko. Akala ko wala nang silbay ang buhay ko. Pero sa mga sinabi niyo kanina, parang nabuhayulat ang loob ko. Salamat po kropka ni hindi ko alam ang pangalan niya. Pero sa saglit na yun, para bang magkakambalang nga kaluluwa namin. Pareho kaming sugatan, pero perhong lumalaban. Pag-uwi ko sa bahay, duman ako sa tindahan and inida. Bumulay ako ang dalawang kutsinta at isang pirasong suman. Pag-uwi, pinagsalyahan namin and Irina habang nakapo sa may labasing bahay. Lola, ang galing-galing niyo pa kanina. Iha, hindi naman ako magaling. Natutunan ko lang na hindi natin kailangang maging perfecto para may turo sa iba. Minsan, sapat na yang hindi tayo sumuko, tahimik siyang ang gumatay. Kumaning suman. Tumango. Atsa gabing iyan, habang nakahiga ako, tahimik akong nanalanjan. Hindi para sa bagong pag-ibig, o bagong simula, kundi para sa tuloy-tuloy na kapayapaan na tagpuan ko. Maraming salamat, Panjanun, sa panabagong buhay. Sa panabagong pagtingin. At sa panabagong ako, na kahit hindi bata, ay may puwang pa sa mundong ito. Lumapaz ang ilang linggo matapos ang pagtitipon sa barangay, at may kakabang pagbabago sa ara-ara kong buhay. Hindi na lang ako basta bumabangan para magalaga ang halaman, maglaba ang lamang bestida, o magantay ang tawag mula sa mga anak nayon. May dahilan na ako, tuwing Martes at Bayerns, nagsisimula na akong tumulong sa Women's Center ang barangay, hindi bilang eksperto, hindi bilang tagapamahala, kundi bilang Lola Luz, ang Bobby ang laging handang makinig, may mga kabatang Bobby. Na lumalapit sa akin. May mga anang napagod na sa mga palachulat na pagukulang ang mga asawa. May mga batang buntis na hindi alam kung saan magsisimula. Lahat sila, may sariling kwento. Lahat sila, may dalang kirat, pero sa bawat kwento, nakikita ko ang sarili kong enyo. Lola Luz, paano niyo panagawa yun? Tanong anayami, isang. 25 anyos na iniwaning asawa ilang ara bago manganak. Hindi ko ginawa agad, anak. Bawat ara, panipli ko lang huminga. At sa bawat hininga, tinuturo ko sa sarili ko na may dahilan pa kung bakit ako narito, tahimik siyang napalya yumakap siya sa akin, at sa mga bisiging isang matandang babing gaya ko. Nachatong humagating lakas ang isang batang nawalan ng direksyon, hindi ko alam na may epekto pala ako. Hindi ko inakalang sa katahimikan ko, sa pangjidi sa kabila ng sugat, ay may natututo. Pero sa bawat yakap, bawat pasasalamat, at bawat pagbabalik nila sa center, mas lalo kong nakikitang todo ang katagang, ang mga babyang duman sa impyerno. Sila rin ang maranong magturo ang langit. Isang ara, may lumapit sa akin na hindi ko inasahan, si Andres, nasa harap ako ang bahay, nagdadaliging mga halaman, nang dumating siya. Madanda na siya nayon, mas payat, mas maputla, may mga guwat na sa muka na hindi ko nakita noon. Kasama niya si Miguel, tahimik silang lumapit. Luz, mari ba kaming makazap, tahimik ako sa umpisa. Pinagmasdan ko sila. Si Miguel. Nayon ay mas matangkad na, may pilas sa bag, may libro sa kame. Si Andres, nakayuko, wearing hindi alam kung paano babadi, tamango ako yumupo kami sa lamang bangko sa haraping bahay. Ang perhong bangkong minsan naming pinagsalyahan ng cape, at nayon ay saksi sa isang pagtatagpong puno ng nakaraan. Hindi ako narito para humingi ng kapatawaran, Luz. Alam kong hindi ko kayang burahan ang mga sakit. Pero gusto ko lang sabihin. Na nagpapasalamat ako. Hindi ko inakalang makikita pa kita, ganito, buo, matatag, hindi ako nakapagsalita agad. Pero sa loob ko, hindi na ako ang dating Bobby na nanggangatag sa harap ng mga kasanungalingan niya, tumanjan ako kay Miguel. Kamusta ang eskwela, ayos lang pa. Mahilig pa kong magsalat. Sabi ang giro ko, malawak da piang imahination ko na panjidi. Ako.
mana ka sa tati mo maranong siyang magsanungaling noon, kaya siguro magaling din siya sa kwento nagatawanan kami. Walang galit. Walang pangay insulto. Kundi pagpapalaya. Sa pagalas nila, lumingan sa Andres. Luz? Kung may pagkakatayan pa sana, gusto kong bumawi, kahit hindi na bilang asawa, tumango ako. Hindi mo kailangang bumawi. Ang tanjing dapat mong gaan ay tama ang landas ay Miguel. Yan lang ang mahalaga, pagalis nila, muling bumalik ang katahimikan. Pero hindi na ito tulading dati, hindi na ito masakip, hindi na mabagid. Ito katahimikan ng pagkayos. Ng gabing ayan, muling binuksan ko ang diary ko. Nayong gabi, nakaharap ko ang isang bahagi ng nakaraan na minsan kong tinakbihan. Pero nayong ako'y buo na, kaya ko na siyang titigan, at hayan siyang lumabas. Asterisk minsan, ang bagong simula ay hindi kailangang malaki. Hindi kailangang may paputok o malalaking anunsyo. Minsan, ang bagong simula ay tahimik, gaya ng pagsikat ng ara sa likading bundok, hindi mo agad napapansin, pero untay-untay nitong pinapaliwanag ang laha, asang umaga, nagising ako bago pa tumulak ang manok. Sa halap na bumangan agad, pinalay kong manadalay muna sa kama. Pinakinggan ko ang mga tunaging palagid, ang huniying iban, ang pagaspasing dahan sa bintana, at ang mahanang tunaging aking dibdib na tahimik pero buhay, walang kirit, walang tanong, walang kalang. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, bumangan ako at dumiretso sa kusina. Gumawa ako ng cape, yung timpla kong may konting gatas at asukal, pero hindi kasing tamis ng dati. Inilagay ko ito sa tasa kong may basag sa gilid, pero ayaw kong palitan. Kahit basag, kaya pa rin nitong maglaman. At minsan, ganun din ang puso natin. Lumabas ako ng bahay, yumupo sa upuan kahoy sa ilalim ng punong manga. Nakatinjan ako sa langit. Kulay kahal. Sariwa. Malinis. Parang papel na walang sulati. At dun, sa gitna ng katahimikan ng umaga, naisip ko, ito na pala ang buhay. Na hindi ko inakalang makakamit, payapa, toto, at akin. Mula noon, ara-ara ay binibigyan ko ang sarili ko ng maliliit na dahilan para ang gumatay. Nagdadalig ako ng halaman, nagpapakain ng mga pusang kali, at minsan ay gumagawa ng kakanan na binibenta ko sa tindahan ng Inida. Hindi ito para kumita, kundi para lang maramdaman kong may silbi pa rin ako, kaya't sa munting paran, asang ara. Duman si Miguel. Mag-isa. Lola Luz, Sabi pa anay papa baka gusto nayo ra pong makita, tong kwento na sinulat ko. Tungkol pa sa isang Lola na matapang iniabot naya ang isang kwaderno. Sa loob nito, nakasulat ang kwento ng isang matandang Bobby na naloko ng tadhana, pero hindi sumuko. Sa dulo ng kwento, may drawing, isang Lola na nakatayo sa ilalim ng ara, hawak ang isang halaman, at main jiding todo, tumulo ang luha ko. Salamat, Miguel. Alam moba, yan ang anang beses na naging tauhan ako sa kwento ng iba, at hindi bilang biktima? Kundi bilang bayani, nayakap naya ako, hindi ko inasahan ang yakap na ayan. At marahil, siya rin pero pareho naming naramdaman na sa pagitan ng sugat at pagalam, may puwang pala para sa pagmamahal na hindi bati sa dugo, kundi sa pagpapatawad. Pagui. Naya, ay sinulat ko agad sa aking diary, nayan, nayakap ako ng batang bunga ng isang sakit. Pero ang yakap niyang ayan, ang siyang naging gamit. Lumabas ang mga ara, patuloy kong tumatanggaping sulat mula sa mga kababayan sa barangay. May humihingi ang payo, may nagpapasalamat, may nais makinig lang ako sa kanila. At sa bawat sulat, sa bawat kwento, mas lalo kong nararamdaman na may puwang pa rin ako sa mundong ito, hindi bilang asawa ni Andres, hindi bilang Lola ni ganito o ganan. Kundi bilang si Las Faminda, may isang gabi, habang binabasa ko ang isang lamang aklat na pinahiram ni aling corazon, napansin ko ang sarili kong gumanjidi. Walang dahilan. Basta ang gumatay lang. At dun ko muling sinabi sa sarili ko, hindi na ako naghihintay sa kanya. Hindi na ako naghihintay ng balikan. Hindi na ako naghihintay ng himala. Ako na ang himala sa buhay ko na yan. Naging ugali ko na tuwing linggo ng umaga, pumunta sa maliit na parking nasa gitna ng barangay namin. Bitbit ko ang isang lamang bayang na puno ng tinapay, cape sa termos, at ilang mga ginupit kong tula mula sa mga lamang pahayagan. Hindi ako makata. Hindi rin ako guro.
Pero sa kakabang paran, may gumising sa akin na damdaming gusto kong magbahagi. Sa ilalaming punong akasya, dun ko binubuksan ang maliit kong mesa at inuumpisahan ang tinatawag ko na kwentong kapan I Lola Luz. Wala itong opisyal na imbitasyon, walang mic, walang entablado, pero lingo-lingo, dumarami ang mga dumarating. Mga anang bagong below. Mga anak na sugatan ng hiwalayan ng magulang. Mga kabatong babi na puno ng tanong. At mga lola ring gaya ko. Pagod na pero buhay. Lola Luz, anong meron nayon? Tanong ng isa. Wala namang special. Pero may tula ako tungkol sa pag-ibig na hindi sinuklian. At kung pananong kayat ganun, puwid ka paring magdanaming bulaklak, nagdawanan sila. Yung tavong may halang lungkot, pero mas mabigat ang pag-asa. At nagsimula na akong bumigas, hindi lahaing aliala, kailangang itapon. May ilan na kailangang itanam, para balang ara, kapag handa ka ng muling umabig. Alam mong may yugat kong babalakan. Tahimik silang nakinig. Sa bawat salita, ramdam ko na hindi lang ako ang nagsasalita, kundi para kaming magakasamang gumagot ng mga bagong pahina. At dun ko nakita, ang tunay na kabulahan ng lahaing pinagdanan ko, hindi pala ang layunan ng sakit ay saktan lang tayo, ang layunan ng sakit ay jasinjan tayo. Na kaya pala akong pinadon sa madalam na parting buhay ay para sa bandong huli. Ako mismo ang maging ala sa landas ng iba pagkatapos ng sesyon, isang dalagang buntas ang lumapit sa akin. Si Janelle, 15 años, iniwaning nobyo matapos malamang siya nagdadalang tao, hindi siya umiyak. Pero halatang humihinjiing. Yakap. Lola Luz, natatakot pa ko, inabot ko ang kame naya. Alam mo bang ako rin, natakot? Hindi sa pagbabuntas. Pero sa pagiging magisa. Pero natatunan ko, ang takot, hindi yan mawawala. Pero machituto kong lumakad kayat kasama mo siya, umakap siya sa akin, at sa yakap na yan, para kaming dalawang tong perhong sugatan. Pero perhong may lakas na mula sa isa't isa kinagabian, habang nakapo ako sa sala, dumating sa Irina. Lola, sa mapasabi? Paano pa kung ko na ang maging opisyal na tagapayo sa Women's Center, napatawa ako. Aba, unko. Hindi naman ako eksperto. Pero ang sabi ay mama, hindi mo kailangang maging eksperto para makachalong. Kailangan mo langing tapong. At puso. Maron ko pareho, Lola, napanjidi ako. At asang jiding yon, sa puso kong minsang najarog, ramdam ko, hindi pala sayang ang lahaing sakit, ginamit ito ang dios para sa mas malalam na dahilan, kaya kinabukasan, pumayag ko. Hindi bilang bayani, hindi bilang guro, kundi bilang isang lola na narito lang para makinig, umunawa, at umalali. At nung una kong ara sa center bilang tagapayo, ay sinulat ko ito sa anang pahina ng bagong diary ko. Ako sa Las Faminda Santiago. Sa edad kong ito, akala ko wala ng panabagong simula. Pero nagamali ako. Dahil minsan, ang totoong simula, dumarating pagkatapos ng lahaing katapusan. Asterisk isang hapon, habang nilalinis ko ang lamang aparador sa silid, may nahilog na lamang sobre. Nanala na ang papel, may bahagayang mansa ng lamang amoy ng kahapon. Binuksan ko ito at nakita ko ang isang litrato, ako at si Andres, hawak-hawak. Ang isa't isa sa gitna ng isang pagtitipon sa narvakan. Bata pa kami, walang puting buhok, walang guwad sa noo. May saya sa aming mga mata, saya ang mga tong hindi pa nararanasan ang bigat ng mundo, hindi ako umiyak. Tinitigan ko lang ang litrato. Hinaplos ang gilid. At mahina kong nasabi, salamat sa aliala. Pero dito na lang kita iwan ibanaba ko ang larawan. Ipinating sa lamang kahon ng gunting at sinulid. Isinara ko ang drawer at lumabas ang silid na. Parang may isinarang pinto sa loob ko, isang pinto na hindi ko kailangang balikan. Sa labas, sinalubong ako ang amoy ng tinapa mula sa kapitbahay. Naririnig ko ang mga batang tumatawa habang nagahabulan. Sa haraping bahay, sa Irina ay nagpapinta ng maliit na kahoy na plora, proyekto ra nila sa eskwela. Lola, puwid ba kayong tumabay sa kin habang nagpapinta ako, siempre, iha umupo. Ako sa tabi naya. Tahimik. Pinanood ko ang dahandahang paglagay naya ng kulay asal sa gilid ng plora. Gamit ang maliit na brush, maingat niyang sinasundan ang guwit. Lola, bakit pa kulay asal ang pinalay enyo nun sa mga kardina natin? Napanjidi ako. Kasi ang asal, Rina, yan ang kulay ng payapang dagat. Kaya't malalam,
kayat minsan mabejo, dolo nayan I tahimik dot, gaya enyopa, tumanjan siya sa akin. Walang Malaysia. Isang batong tanong, isang batong katatohanan dot. Siguro na, gaya ko, tahimik akong napatinjan sa langit. Walang alap. Minit pero hindi masakit. At sa katahimikan ng hapong iyan, naramdaman ko ang isa sa pinakapayapang pakaramdam sa buong buhay ko. Wala na akong kailangang patanayan, hindi ko na kailangang balikan ang mga nagulang, hindi ko na kailangang ayasan ang mga hindi na mababago, ang mahalaga, anito ko, sa haraping batong mahal ko, sa bahay na pinalay kong ayasan, sa katawang. Kayat marapak I matabay pa rin, at sa pusong sa wakas, buo na ulit, pagatapos niyang magpinta, inalak niya ako ing beso ing malamig na tubig dot, Lola, masaya pa ba ko, hindi ako agad sumagot. Tiningnan ko siya. Tiningnan ko ang palagid. At saka ako tamango, marahan, pero puno ing ibig sabihin dot, anak. Masaya ako. Hindi dahil lahaing bagay ay najing tama, kundi dahil natutunan kong tanggapin ang mga hindi najing tama, at minahal ko pa rin ang buhay ko sa gabing iyan, habang nagpapanga ako sa kama, binuksan ko ang bintana. Humaga ako at hinayang pumasak ang malamig na simoy mula sa labas. Hindi ko na kailangan ng musika. Hindi ko na kailangan ng kuwento. Sapagkat nayon, sapat na ang katahimikan, kinaha ko ang diary ko at isinulat, hindi laha ang kabutihang narapat. Sayot na darating agad. Pero kapag natutunan nating maging toto sa sarili, darating din ang kapayapang hindi makakila. At nayon, sa edad kong ito, masarap palang maging ako. Minsan, kapag tahimik na ang laha, kapag tapos na ang mga gawain sa bahay, kapag ang mga pusa ay natutulag na sa may hagdanan, at ang mga bata sa kapitbahay ay nagsiuwian na. Saka mo lang talaga marinig ang sarili mong damdamin at ngayong gabi, habang nakapo ako sa maliit kong upuan sa tabi ing bintana, naririnig ko na ang sarili kong puso, at ang tinig nito'y hindi na siga ing lungkot, kundi bulanging pagtanggap, napansin ko ang maliliit na guwad sa kame ko. Ang mga yugat. Na mas lito na nayon. Ang mga galos na minsang bunga ing trabaho, ing kusina, ing pag-alaga sa pamilya. Ilang beses na rin akong tinanong ing mga mas nakababatang Bobby, Lola Luz, hindi pa ba ko nanghihinayang, at lagi kong sagot, nanghihinayang? Hindi, dahil kayat lahaing ton kong ay binigay sa isang lalaking lumayo, kayat lahaing luha kong. Iniyak sa gabi, kayat ang mga panahong kinain ako ing tanong na, bakit ako, wala akong pinagsisihan, alam mo kong bakit. Dahil lahaing iyan, ay nagturo sa akin kung pananong maging ako. Hindi ako naging si lesvaminda dahil sa mga tong nanatalay. Naging ako dahil sa mga tong umalis, sa mga pangarap na hindi natupad, at sa mga katotohanan kayat masakit. Tinanggap ko ng buo sa mga huling linggo, mas dumami ang mga pagkakataong nakatanggap ako ing sulit. Minsan liam na papel. Minsan text, minsan ay kuha sa social media ing barangay. Mga kababayhang nagsasabi ing salamat, ing dahil sa inyo, nagaran ako ing lakas, o minsan, simpleng buti na lang andiyan pa ko. Hindi ako sikat, wala akong titulo pero sa katahimikan ing buhay ko, may say pala ang presensya ko, asang gabi, duman si Miguel. Magisa. May dalang envelope dot, Lola Luz, gawa pa namin, to sa school. Isang bayaning buhay sa komunidad. Ko. Paang pinalay ko binigay naya ang maliit na sulit. Nakasulat sa maraming papel, may ilang dueling sa spelling, pero malana ang pamagat ang lolang di sumuko and I Miguel Andre sa kwento naya, sinabi niyang ako ra ang pinalay naya hindi dahil. Ako ang perpektong lola. Kundi dahil ako ra ang pinakatoto bumantong hininga ako. Napalya. Pero hindi mabigat, hindi ko anakalang sa mata ing batong ito. Bunga ing isang kasalanan, makikita ko pala ang sarili kong pagtubos at dun, sa maliit kong mesa sa silong. Sinimulan kong isulat ang anang pahina ing isa pang kuwento. Hindi para sa diary lang. Kundi marahil, para sa iba pang Lola Luz na anyan sa mundo. Ako si lesvaminda Santiago. Maraming beses na akong najarag. Pero nayon, ako na ang lumakam sa bawat pareso. At habang nalalapat ko sila isa-isa, lumilika ako ing bagong larawan, isang ako na hindi kompleto, kundi buo sa bagong paran. May. Isang umaga na parang wala naman talagang kakaiba,
simpling arawing myerkules, may ara pero hindi minit, may hanjan pero hindi malamig. Gumising ako ng maga, gaya ing nakasanayan. Nagluto ako ing luga. Binilhan ko ing itlog es Irina. Nagwalis. Ing bakuran. Nagdaliging halaman, pero habang abla ako sa lahaing ito, bigla kong napansin ang sarili kong humihinto at nakangiti, walang espesyal na dahilan. Walang bagong balita. Walang sorpresang dumating, ngunit may kakaiba, buo ang pakiramdam ko hindi. Ko na naisip kung nasan si Andres, hindi ko na binibilang kung ilang taon na akong mag-isa, hindi ko na hinahanap kung sino ang hindi dumating, ang tanging nararamdaman ko lang ay ang kapayapan na antay-antay kong itinanam, pagkatapos ang agahan. Dumiretso ako sa Women's Center. Kasama ko sina Aling Corazon at si Nita. May bagong batch ang kababayan na dumadalo, mas bata, mas takot, mas sariwa ang sugat sa mga mata. Isa kanila si Lira, di sayatso enios, may bagong panganak na anak, at iniwaning nobyo habang siya nasa ospital, tahimik siya. Hindi umiyak. Pero kita sa mga mata niya na gustong-gusto na niyang sumaga, tumabay ako sa kanya habang siya nakapo sa sulok, hawak ang bata niyang nilalaming dot. Lira, hindi ko alam kung anong klaseng sakit ang meron ka nayan. Pero gusto kong sabihin, kahit anong bigat nayan, hindi mo kailangang buhatan mag-isa, tumanjan siya sa akin. Wala parang luha. Pero parang nagbata siya in county dot, Lola, paano pa ba ko naging matatag? Hindi ko siya agad sinagot. Hinawakan ko ang kame niya dot, hindi ko pinalay maging matatag, iha. Pinalay ko lang mabuhay arara. At sa bawatara, natututo akong mahalan ang sarili ko, kahit hindi ako sigurado kung kaya ko tahimik kaming. Nagtabay. Wala nang mahabang paliwanag. Pero sa pag-uwi niya, naramdaman kong dinala niya yung munting TV na sanay magsimularing tumubo sa kanya, pagbalik ko sa bahay, nakita ko si Miguel sa haraping gate, hawak ang isang lamang libro dot. Galing pa ito kay Papa. Gusto ra pa niyang ibigay sa inyo. Sabi niya, ito raw, yung binabasa niyo non, kinuha ko ang libro. Luma. Mga ibang mandarajat and Amado V. Hernandez. Binaklat ko ito, at sa lubay may nakaslat sa gilid sa Bobby kong hindi kailaman naging alipin, kahit ako ang tumuli. Andres napahawak ako sa dibdib ko, hindi dahil bumalik ang sakit, kundi dahil sa anang pagkakatayan, narinig ko ang pagamin. At kahit huli, ito ipagkalala ay sanara ko ang libro, hinalakan sa takip, at ibanalik sa estante, hindi bilang aliala ing pagati, kundi bilang pachane ing paglaya kinagabian, habang nakapo ako sa bakonahi, sa Irina ay naglalaro sa harap. Bit-bit. Naya ang isang pirasong papel dot, Lola, gumawa pa ako ing certification. Ano naman yan, sabi ing teacher namin, pilihan da namin ang tong gusto naming parangalan sa buhay, inabat naya ang papel. Nakasalat sa dolo, ginagawaran ing parangal sa Lola luz, dahil sa tapang niyang tahimik, at sa puso niyang hindi sumuko. Tahimik ako.at sa huling beses na gabi bumalat, ay sinulat ko sa aking diary, na yung gabi, hindi ko na lang minamahal. Ang sarili ko. Tanggap ko na rin ang sarili ko, kasama ang lahaing pagkakamali, luha, at lahaing pinaling hindi ipaglaban. At sa pagtanggap na ayan, sa wakas, ako ay malaya. Isang gabi ing December, habang abla ang mga tao sa barangay sa paghahanda para sa kapaskahan, tahimik lang akong nakapo sa harap ing aking bahay. May mga parol na sumasaya sa hanjan, mga batang nagakantahaning, Pasko na naman, at mga. Amoy ing nililatong bibingka at puto bambang na sumisinga sa hanjan, hindi ako nagsasabiting parol dati. Sabi ko, masaydo nang marami ang ala sa labas, para san pa, pero nayong tan, may isanabit akong isang parol, simpleng gawa sa papel. Kuli asal, may maliit na sinag sa gitna. Hindi para magyabang. Hindi para shumabay. Kundi bilang pahiwatig, may liwanag din sa tahanang ito, at hindi ito galing sa labas, kundi mula sa lubi. Sa Women's Center, nagorganiza sila ing isang Christmas storytelling. Ako ang napaling magsalada sa huling bahagi ing programa. Hindi. Ako sanay magsalada sa entablado. Pero alam kong may kailangang mariniging mga bobbing nandun, umakyat ako. Nakasuting simpleng pulang blusa, may bulaklak sa buhok na kinabit an Irina. Humawak ako sa mikropono. Tiningnan ko sila, mga kababayan. Na may mga mata ing pagod, ngunit may ningning pagay sa dot, magandang gabi sa inyo.
Ako pa si lesvaminda. Ilang ton na rin akong nabuhay sa anino ng isang pag-ibig na hindi pinalay ang katapatan. Pero ngayong gabi, gusto kong ipagdiwang hindi ang mga tong umalis, kundi ang sarili nating mga pinaling manadalay sa sarili nating buhay. Nagpalakpakan sila. May luhang nagampisa sa ilang mata. May mga nagawakan ng kame. At ako, sa gitna ng tabladong ayan, ramdam ko sa wakas na ang kwento ko, na minsang ikanahiya ko, ay naging sandiganing iba pagatapos ng programa. Nalapitan ako ni Lira, si Janelle, pati ang ibang kababayan. Lahat sila, may kanya-kanyang tanong, pasasalamat, at yakap. Pero isa lang ang malana, hindi ako mag-isa at hindi lang dahil may mga tong nasa palagid ko, kundi dahil sa wakas, hindi ko na rin iniwan ang sarili ko, nang gabing ayan, habang nagahanda. Ako ang minat na salabat sa lubing bahay, may kumatak sa pinto. Si Miguel, may dalang maliat na kahandat, Lola Luz, regalo pa ni Papa, binuksan ko ito. Isang kwaderno. Walang layman, maliban sa anang pahina na may sulat kame, para sa laha ang kwentong gusto mo pang ikwento, at sa laha ang kwentong ikaw pa rin ang bida. Andres hindi ako umiyak para sa kanya, umiyak ako para sa sarili kong inabatong. Ganitong punto, buo, toto, at hindi na tinatago ang sarili sa likading asawa ina o lola Ako na sa lusix minda sa puntong ito ang aking buhay, natutunan ko na, hindi pala hangganan ang pagtanda. Isa pala itong panabagong piyahina sa huling bahagi ng diary ko ngayong gabi, ay sinulat ko, maraming tanakong najing bahagi ng kwento ibang tao. Ngayon, sa wakas, ako na ang sumusulat ng sarili kong kabanata. At ang pamagat nito, ang babing bumangan. Asterisk ngayong ay sinusulat ko ito, habang ang ulan ay marahang bumabagsak sa labas, at ang tasa ng salabat ay unti-unting lumalamig. Sa tabi ang aking lamang makinilya, alam ko na, tapos na ang bayajing ayan ng buhay ko. Hindi dahil kinalamutan ko ang laha, kundi dahil natanggap ko na ito ang buo. Ilang tana kong nabuhay sa ilalim ng pangakong naloko ako. Ilang gabi akong natulog ng mag-isa, kaya't may katabi. Ilang ton kong hinantay ang pagbabalik, ang pag-amin, ang hustisya. At sa huli, wala sa mga ayan ang dumating ng inasahan ko. Pero may dumating. Dumating ang katahimikan. Dumating ang pakunava. Dumating ang pagalang ko sa sarili. Dumating ang panabagong ako. Ngayon, hindi na ako sa luz na nagtitious. Ako na sa luz na tumatanggap, sumasabay sa agos, pero meron ang ring magtao ng saraling bangka. Napakaraming kababayang gaya ko. Mga ina, asawa, lola, kapatid, anak, na iniwan, sinaktan, kinalamutan. Pero sa lahing ayan, isa lang ang natutunan. Kung dapat tandan, ang pagalang ay hindi hinihintay mula sa iba. Ito ay binibigay natin sa sarili natin, ananguna. Ngayong hapon, habang pinapanood ko sa Irina na tumatakbo sa ulan, hawak ang lamang payong, at sumisaga ang lola. Halika dito, hindi ko napigilang ang gumatay. Kaya't may ulan, kaya't may putik, kaya't madalas ang dawn, handa na akong lumabas. Sinuit ko ang lamang sinilas, kinaha ang payong, at shumabay sa kanya. Sa gitna ng ulan, tumatawa kami, yumikat, at sa bawat patak sa aking buhok, sa aking balat, sa aking puso, parang may tinatangle. Ang sakit. Ang bigat. Ang pagkakakulang. Sa isang nakaran na hindi ko kasalanan. Habang humahalak ang ulan sa lupa, marahan akong lumingan sa bahay ko. Sa tahanang ito na minsan ay naging kalangan ng luha, ngayon ay isang lugar ng jiti, cape, tula, at pagtanggap. At sa huling pagkakataon ngayong araw na ito, bago ko ay sara ang aking diary, ay sinulat ko, ako si Lesvaminda Santiago. Patumpat walo. Nagmahal. Nasaktan. Iniwan. Ngunit lumaban. Lumago. At higit sa laha. Hindi kailanman nawala sa sarili. Salamat sa pakikinig sa kwento ko. Kung narito ka pa, ibig sabihin, may parting puso mo na katsalading puso ko. At sana, kung sa mga gabing katsalading dati kong gabi, pakaramdam mo'y mag-isa ka, malalamang may isang lola sa vegan na pinaling. Mabuhay, kaya't hindi pinalay pabalik. At sa pagpalay niyang yan siya naging malaya. Folded hands maraming salamat sa pagtanggap ng kwento ni Lola Luz.